Let us continue from the previous class. In the previous class, I started a new topic, that is the block diagram. What is a block diagram? What is the need of block diagram? And what are the rules of block diagram? In detail explanation has been given in the previous class. In addition to that, I have solved one problem to find the transfer function using block diagram reduction techniques. That is the rules. So before going to continue the same thing, let me revise the things what happened in the previous class in a fast track mode within 2 minutes. I will start the revision with the definition of this block diagram, that it is the shorthand or symbolic pictorial representation which gives the relationship between input and output. So how to get the block diagram is purely based upon the mathematical equations. You know how to write the mathematical equations from the knowledge of previous classes for the given electrical system or any mechanical system. By using those equations, we can able to get the block diagram. And repeating once again that it's not our part of the curriculum to obtain the block diagram. Exam point of view, he will be giving you directly the block diagram, and now the aim in this particular topic is you need to reduce that block diagram into a single block by using 9 different rules. Now anyhow, let me continue with this slide. So if you are having a mathematical expression y of s is equal to 3s into x of s, where y of s is the output and x is the input signal, then the block diagrammatically representation of this output expression y of s is equal to 3s into x of s can be written like this. That we have discussed in detail in the previous class. Now what is the need of block diagram means, in clearly I explained in the previous class that by using the first method what you have used since starting from your first problematic topic, that is the determination of transfer function of electrical system, to the determination of transfer function of mechanical system using differential equation method. So in those methods, in general, we can say that using mathematical equation, if the control system is complex control system means if there are number of elements, the designed product is used number of elements. In general, in practice, in our real life world, ఏ సర్క్యూట్ అయినా కానీ ఒక 2 or 3 ఎలిమెంట్స్ కి స్టిక్ ఆన్ ఉండదు. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ మొబైల్ ఫోన్. మీ మొబైల్ ఫోన్ లోపల చూస్తే there are number of some n number of lakhs of components are there in your mobile phone. సో ఆ మొబైల్ ఫోన్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ రాయాలంటే నా సమ్ n number of ఎలిమెంట్స్ నేను 2 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో వైల్ సాల్వింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఆర్ మెకానికల్ సిస్టమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటారు. ఏంది 2 ఎలిమెంట్స్ 2 మెషెస్ కి ఆ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడే 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ 3 ఈక్వేషన్స్ కి లాప్లాస్ అప్లై చేసి 6 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. దాన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే సమ్ అప్ టు నియర్ బై 10 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అదే విధంగా ఇఫ్ 2 మెషెస్ కి అలా ఉంటే సమ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ప్రాక్టీస్ లో సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ మెషెస్ ఉంటాయి ఆర్ లూప్స్ ఉంటాయి. అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి రీఅరేంజ్ చేసేసరికి ఐ కెన్ సే దట్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ కన్వీనియంట్. Remember all of you, I am not saying not possible, I am saying what the not convenient to derive the complete transfer function. Hence what we are going for, what the block diagram reduction technique. So what is the advantage of this block diagram reduction technique is, one advantage is it is a simple way to represent. ఏదైనా కానీ బ్లాక్ డయాగ్రమాటికల్లీ రిప్రజెంట్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ లో దాన్ని ఫ్లో చార్ట్ అంటారు. ఫ్లో చార్ట్ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తే చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్.
And now in this particular, as a part of your curriculum, here there is no need to remember anything. There is no need to remember any mathematical expressions, Laplace transformation, etc. Directly from the block, ikkada okate emamma ichina number of blocks is single block ku convert cheyali. That's it. That's why I told to you in the previous class that the students who does not know what happened in the previous 12 classes, if they are absent because of the mental absence or physical absence, if they don't know what happened in the previous classes, then at least try to listen this class and next class to, so that you will come to know the conclusion of this particular block diagram. As per your scheme, you will be having either or questions. In unit 1, you will be getting the first question under unit 1 is you will be getting the determination of transfer function of what electrical or mechanical system using differential equation methods. For that one, a minimum knowledge of mathematics and Laplace transformation is required. But for this particular block diagram, there is no need of any mathematical expressions. Hence, I am saying that if you are not capable to solve the question number 1, then you can able to choose this question as a question to solve within the examination. I am degrading myself to go with these non-technical words. Why means I told you in the first class itself that I did 100% result. Now anyhow, the main drawback of the previous methods is I'm not saying it's a drawback. It is not convenient for me to write the number of equations. Hence, simply an alternate technique to determine the transfer function is this block diagram reduction technique. What I have explained in the previous class. Now, how to form the block diagram means first is you need one summing point. What is summing point means? It adds or subtract the signals, and next you need one takeoff point. Takeoff point ante oka line nunchi ingo signal teesukovalante that is known as what takeoff point. The output signal from can be applied to two or more points. That is with the use of what takeoff point. And a simple cheppalante in electrical terminology, it is known as what a junction. That is takeoff point. Now, two new terminologies what we discussed in the previous class. That is, one is forward path. What is forward path? It is a signal where it is traveling from input side to the output side. Here in this particular diagram, R of S is the input and C of S is the output. Means the signal here it clearly shows with this arrow mark that the signal is coming from input side to the output side. In the same way, what is feedback means? If the signal is traveling from output to input side, then that is known as what feedback path. That is the main. So for these four terminologies is required to know what is happening in the particular block diagram. Now here to solve the problem, you need to follow first three rules: rule number 1, rule number 2, and rule number 3. So final summary is, if the two blocks are connected in series, then the reduction of these two blocks in single block is the product of the gains of those two particular blocks. Explanation has been given in the previous class how you are getting the product. In the same way, if the three blocks are connected in series, then similarly the product of G1, G2, G3. And now in the same, one additional point to be noted here is in terms of physical appearance, G1, G2, and G3 are connected in cascaded, but one signal is taking out R1 of S between G2 and G3. Hence, you can't consider G2 and G3 cannot be considered as a series blocks. You can consider, of course, there is no signal between G1 and G2. You can consider G1 and G2 as series block, but G2 and G3 you can't consider as a series block. That is point to be noted. Now, if the blocks are connected in parallel, then the resultant block will be the addition of those number of gains. And rule number 3 is how to eliminate a feedback loop. Feedback means here, of course, it is looking just like in parallel, but if you observe here, the signal is the signal towards in the form of G is coming from input to output, and the signal for H is coming from output towards input. Hence, G is known as what feed forward, and H is known as what feedback. And the resultant of these two blocks, in the last class, by using some simple mathematical expressions, I came to know that the overall transfer function of this particular block will be C of S. C of S is divided by R of S. As all of you are aware that what is transfer function? It is the ratio of final output divided by initial input. Now, if you observe in this particular block diagram here, one input variable is there, R of S. In addition, that one more variable, extra variable came here is E of S, and another extra variable came here is B of S, and another final output variable is what C of S. So here transfer function does not require intermediate variables.
What is transfer function? It is the ratio of final output by initial input. మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది ఏం కదా ఇది అంతా అవసరం లేదు, అది మ్యాటర్. అండ్ సో ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇది ఎలాగంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు, ప్రిన్సిపాల్కి ఏం కావాలా? రిజల్ట్ మాత్రమే కావాలా. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయినాడు, ఎంతమంది పాస్ అయినారు. మధ్యలో నేను ఏం చెప్పినాను, ఒక ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్పినాడు, స్టూడెంట్స్ ఎంతవరకు క్లాసెస్ విన్నాడు, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ నోన్ అస్ వాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఎందుకంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్. అన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఐ నీడ్ వాట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్. సో యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్స్ యూ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. హియర్ ఇస్ దిస్ వన్. అదే అనమాట. సో బై యూజింగ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఐ ప్రూవ్డ్ దట్ C of S by R of S is equal to G by 1 plus GH if it is a negative feedback, and if it is a positive feedback like this, then it will be what? G by 1 minus GH. ఇది మనం రూల్ నెంబర్ 1, 2 and 3 we discussed. అండ్ నౌ కమింగ్ టు రూల్ నెంబర్ 4 టు రూల్ నెంబర్ 9. మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అవసరం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ అవసరం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అంటే, if the blocks are connected in series, parallel or feedback, directly you can apply rule number 1, 2 and 3 to reduce that particular block. ఒకవేళ అవి లేకుంటే by rearranging the terms of what take off point or ఇవన్నీ అడ్డం ఉండేది పక్కకు తీసేసి మనం we can make the blocks into series or parallel. While solving the problem you will come to know clearly. So simply for the sake of this slide or this rule number 4, you just remember that if you are moving this takeoff point x from after the block to before the block, then you need to multiply with that particular block value. Explanation already has been given in the previous class. In the same way, rule number 5 is, if you want to move the takeoff point from before the block to after the block, then you need to divide. And in the same way, the summing point, if you want to move the summing point before the block, then you need to divide by G. And if you want to move the summing point after the block, then you need to add with G. Now finally rule number 8 is, if the summing points are like this, then you can rearrange these summing points without any change. So that is, if B1 is here and B2 is here. Now if you want to change the position of this B1 to B2 and B2 to B1, then there will not be any change in the output, as I told you in the explanation in the previous class. Then you can add 2 plus 4 plus 6 is also equal to 6 plus 4 plus 2. ఇలా ఏ రకంగా యాడ్ చేసినా అవుట్పుట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. ఇన్ ద సేమ్ వే సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది ఒకే సమ్మింగ్ పాయింట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే యూ కెన్ స్ప్లిట్ వితౌట్ ఎనీ చేంజ్. ఇక్కడ ఏమి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ టు ద G is R plus B plus some signal A here. Then here also R plus B plus ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుంది R plus B. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ మైనస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ సిగ్నల్. సో ఐ కెన్ సే దట్ రూల్ నెంబర్ 8 అండ్ రూల్ నెంబర్ 9 అంటే స్ప్లిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ థింగ్స్, అండ్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ ఏ సమ్మింగ్ పాయింట్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద గివన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్, without any doing additional things. These different rules we have solved, and also we solved one additional problem what we have solved in the previous class. Let me go with this particular one. ఇక్కడ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏం చెప్పాలంటే, మనము బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే రూల్ నెంబర్ 1 యూస్ చేస్తాం, రూల్ నెంబర్ 2 యూస్ చేస్తాం, రూల్ నెంబర్ 3 ఈ 3 మాత్రమే యూస్ చేస్తామమ్మా రెడ్యూస్ కి. మిగతాది రూల్ నెంబర్ 4 టు రూల్ నెంబర్ 9 అవసరం ఉంటే వాడతాం, లేదంటే అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ I have gone with this particular problem. ఈ ప్రాబ్లం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చేసినాం. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, if you observe this one, no series blocks are there. You can't consider G1 and G2 are in series. You can't consider G2 and G3 are series. ఎందుకంటే మధ్యలో తోక ఉంది. సో అది ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 అప్లై చేయలేనప్పుడు ఏం చేస్తాం, we will search for parallel blocks. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 3 parallel blocks. సో మనం ఏం చేసినాం అంటే ఈ 3 parallel blocks కి యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్టెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఈ 2 సిరీస్ గా ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ 2 ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పినాం. ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన ఈ రిజల్టెంట్ బ్లాక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ఆర్ ఇన్ వాట్ సిరీస్. ఈ 2 సిరీస్ గా ప్రోడక్ట్ చేసినాం. ప్రోడక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ అబ్జర్వ్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ దిస్ బ్లాక్ ఆర్ ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్ గా రెడ్యూస్ చేసి యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. అండ్ ఫైనల్లీ the resultant block will be in series with this partner. You will reduce this, you will get the final transfer function block this one. So finally you can write the transfer function C of S by R of S is equal to like this. E block value ikkada rasna, nothing will be happen. Idi intavaraku manam chusnedi. Now let me continue the next problem here. As this is also a second problem, I will be going to solve this second problem, don't worry. So this is problem number next problem.
So find the question is find the transfer function T of S by R of S for the given block diagram using block diagram reduction techniques. Now here let me draw the given question. So myself I am going to solve this problem, don't worry. So in this particular block, T of S is the output signal and R of S is the input. Okay. Now G1, G2 are the two gains. Let this is H2. Let this is H1. So this is the given question. Arrow marks are very important, which indicates what the flow of signal. So solution here is, let me take another ink to solve this problem. Now you observe how many blocks are there. There are 4 blocks. So observe whether any series blocks you found. First rule number 1. లేదు ఏమైనా parallel blocks ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి, లేదా ఏమైనా feedback blocks ఉన్నాయా చూడాలి. That is our observation here. Now if you observe here, how many blocks are there? Total 4, among which no series blocks and no parallel blocks. Then what will be your first step? Yeah, let me solve this problem. If you observe here, now if you observe G2 and G3, and further I can say to all of you that just for the sake of once, if you read the thing, let me take eraser. I can rewrite this diagram as, if he has given like this, here this is the signal. What is the signal coming here? C of S. So ఇక్కడ నుంచి C of S వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది C of S, same signal is coming. So I can, for the sake of simplicity, I can write here as this. I can rewrite the diagram as a first step is, I can rewrite like this, I can redraw like this. Okay, now ఇప్పుడు మనకు చూస్తేనే ఏమర్థమవుతుంది, G2 and H2 are in what ఫీడ్బ్యాక్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా, హియర్ నథింగ్ ఇస్ దేర్, హియర్ C of S, దీనికి C of S ఉంది, దీనికి C of S ఉంది. So C of S means I have done my first step is, what is your first step? Just redrawing the given question. That is my first step. Okay, redrawing the first step. Then and only mana convenient kosam. Now, and remember all of you, while solving the problems, you have to write each and every step in steps while solving the reducing the particular block diagram. అంటే మీరు ఇక్కడ రాయాలా, ఏం చేస్తున్నా అనేది రాయాలా. ఇప్పుడు now next step number 2 లో what I am doing here is I am eliminating the feedback H2. So I am writing the expression reducing meaning anta saripodu. I will write like this, eliminating feedback H2. Then what will be the resultant block? The resultant block will be plus minus, and then here G1 undi, and the resultant of that particular block is
ఏమో G2 divided by minus negative feedback guy 1 plus G2 into H2 and already ఇంకో సిగ్నల్ ఉంది ఏమి H1. So this is R of S and this is C of S. Now next step is step number 3. So ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది G1 and this block are in what of series. So I can write cascade or cascade word use చేయకుండా I can write reducing series blocks. G1 and G2 by 1 plus G2 H2. Reduce చేస్తే what will be the resultant block here you will be getting? Plus minus. So here you will be getting what new in the numerator. Now this time it will become G1 into G2 divided by 1 plus G2 H2 and here this is what H1. So this is C of S and this is what R of S. Now finally let me take another ink. Finally the last step I can write here as, so step number 4. What I can write the step number 4 amma? So step 4 is, if you observe this one, this block and this block both are in what feedback, so I can write eliminating feedback. Now this time it is what H1. Then the result, if you eliminate that feedback, then the resultant block you will be get final answer as, so this is what C of S and this is R of S. So this you will get as, so if you reduce what is the value here, I am just making you the resultant of feedback will be G divided by 1 plus G into H. Here G is what G1 G2. So G1 G2 divided by 1 plus G1 G is G1 G2 by 1 plus G2 and H2. Directly I am writing this 1 plus G2 H2 in the denominator lo kuda vastadi kabatti adi cancel aitadi. So anyhow for the sake of students I am just solving the same thing. In the numerator you will be getting what G1 G2 divided by 1 plus G2 H2 divided by 1 plus GH. Once again G1 G2 by 1 plus G2 H2 into H1 into H1. Now if you do simple mathematics, if you send towards this side, if you send that one towards that side, so what you will get here? What you will get here, Amma? If you send this towards this one, then you will get a 1 plus G2 H2 plus G1 G2 into H1 divided by 1 plus G2 H2. This 1 plus G2 H2 and this 1 plus G2 H2 will be gets cancelled. So finally we will be getting, you can write the C of S by R of S, the transfer function, as in numerator G1 G2 divided by, in the denominator you are going to get what 1 plus G2 H2 plus G1 G2 and H1 is the final answer.
Please make a note. Make a note. So overall conclusion of this particular problem is here for the given problem ఫస్ట్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఏదైనా సిరీస్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా అని చూడాలి, లేదు అంటే ఏదైనా ప్యారలల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా అనేది చూడాలి, అది కూడా లేదు అంటే ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ బ్లాక్స్ అనేది చూస్తాం. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ the feedback or any of the block, then apply immediately the rule. So here in this particular problem, in step number 2, I applied which rule? Dracula Raskon, rule number 3. And now here I applied what? Rule number 1. And now here I applied once again rule number 3. Again, 3 rules apply chesi I reduce to into a single block which is mathematically equal to the final transfer function. Here is the end of my first problem in this particular class. Overall, second problem in this particular topic, block diagram reduction technique. So just take the screenshot of this one. Let me erase these things. I am going with the next problem. So I am jumping to the next problem. Second problem for you, to all of you, the second problem. Please try to solve in parallel with me. Very simple problem I am going to take here. Let me erase everything. So same question, determine the transfer function for the given transfer function. Let me take another color. So the given question is, one summing point he has taken. So in the examination also he will be directly giving you that block diagram. He will be directly giving you the block diagram. So plus minus G1 plus and then G3, and here output C, input R, the signal of like this. Now from here to he has taken another forward path signal G2 with attached to this particular summing point, and output of C once again sending back towards input. So this is H1. So here this is the question. Now if you observe this one, no series blocks are there. G1 G3 cannot be considered as series, madhyalo summing point undi. G1 G2 cannot be considered as parallel, madhyalo summing point toka undi. Okay, so ilanti problems vachinappudu what we can do here, ఏం చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఆగిపోయింది. నేను ఇక్కడ సిరీస్ బ్లాక్స్ లేవు, ప్యారలల్ బ్లాక్స్ లేవు. ప్యారలల్ ఈ G1 G2 ప్యారలల్ కన్సిడర్ చేయాలంటే ఏమి, ఇది తోక ఉంది మనకు మధ్యలో, అండ్ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ కన్సిడర్ చేయాలంటే మధ్యలో ఈ తోక ఉంది. సో యూ కాంట్ కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఏ by applying rule number 1, 2 and 3 you can't solve this problem ikkadaki agipoyindi. Now how to solve this problem? So solution here is, so now here in this problem you can't apply rule number 1,
2 3. You can't apply ఏదో ఒక రూల్, సిరీస్ లేవు, ప్యారలల్ లేవు, ఏది లేదు. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్, once if you won't find for the from the given problem there is the combination of any series, parallel or any other blocks, then you have to go for what? Then you have to go for applying remaining rules. Here if you observe this one, here you are having a summing point. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు ప్యారలల్ గా రావాలంటే నాకేం తోక అడ్డం ఉంది, ఇది అడ్డం ఉంది. ఇది తీసేస్తే these two blocks can be in what? Parallel గా ఉండొచ్చు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, now what I can do here is I can apply rule number in your if you observe your rules, let me show you. Let me go with back to this is shifting the rule number 7, shifting the summing point after the block. ఈ బ్లాక్ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తే what will be the resultant block? What will be the resultant? Multiplied by g చేయాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మల్టిప్లైడ్ బై g. అదే నేను ఇప్పుడు చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్, మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. I will just moving like coming back to this one. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే now here what I am doing here is I am moving this summing point. I am going to move this summing point from here to after g1. Move చేస్తే rule number 7 I am applying. సో ఏం చేస్తున్నాను, రాయాలా అని చెప్పినాను, ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్కి అర్థం కావాలి కాబట్టి. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లియర్లీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ step number 1. What I am doing here is moving summing point after g1. Then the new diagram will be, sorry, ఇది మూవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి so g1 now here g1 తర్వాత మూవ్ చేస్తున్నాను, ఏది ప్లస్ అండ్ దెన్ మైనస్, తర్వాత ప్లస్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ తర్వాత g3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లాగే. see this one. So here as usual g2 and now here like this. Now output of c h1 as usual అలాగే ఉంటుంది, h1. now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే h1 అలాగే ఉంటుంది, ఇది ఇలా వచ్చింది. now once if you move to the take off point, then ఏం చేయాలా, you need to multiply that particular product. ఏ బ్లాక్ మీరు మూవ్ చేస్తున్నారంటే ఆ బ్లాక్తో నేను మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, which I have moved this take off point from here to before block to after the block. సో బిఫోర్ ఏ బ్లాక్ నుంచి మూవ్ చేస్తున్నానంటే ఆ బ్లాక్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేయాలి. రూల్ నెంబర్ 7 మీరు రెఫర్ చేయాలి. సో g1 ఆల్రెడీ ఏముందమ్మా, h1 ఉంది, తర్వాత now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే now these two can be parallel, now these two blocks can be parallel. okay, but ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది అడ్డం ఉంది. ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ రెండు చూడండమ్మా సిరీస్గా ఉన్నాయి. రూల్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ గో అబ్జర్వ్ ద రూల్ నెంబర్ 8. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 8, యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్.
సమ్మింగ్ పాయింట్స్ రీఅరేంజ్ చేస్తే దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టెప్ నెంబర్ 2లో in step number 2 what I am going to do here is, so I will rearrange లేదంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్వాప్. I will swap summing points. I will swap the summing points, and also I will reduce series blocks ఏది G1 and H1. అది చేస్తే the resultant block here you are going to get here is ఏమొస్తుందమ్మా, ద డయాగ్రామ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం. ఆల్రెడీ ఏముంది G1, ఈ రెండు చేంజ్ చేస్తాను. చేంజ్ చేసినప్పుడు హియర్ నౌ దిస్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ హియర్ యాజ్ ప్లస్ అండ్ ప్లస్. ఆల్రెడీ దీనికి ప్యారలల్గా ఇంకో బ్లాక్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ G2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది స్ప్లిట్ చేస్తే నో చేంజ్. రూల్ నెంబర్ ఇది విచ్ రూల్, ఇది రూల్. నౌ ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ రూల్ నెంబర్ 8 అండ్ రూల్ నెంబర్ 1. ఈ 2 రూల్స్ అప్లై చేస్తాను. సో నౌ హియర్ దిస్ టైమ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ ఈ బ్లాక్ వాల్యూ ప్లస్ మైనస్. ఆ తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఏముంది G3. రెండు క్యాస్కేడ్ చేసినాను కాబట్టి రిజల్టెంట్ బ్లాక్ విల్ బి G1 H1 and then this one. Okay, now if you observe this one, okay, అయిపోయిందమ్మా, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ప్రాబ్లం. Almost problem is now if you observe these now the obtained remodified block diagram. If you observe this one, let me take another. Okay, now if you observe here G1 and G2 are in what? G1 and G2 are in, you would observe E signal, this signal is coming from input and this signal is also coming from input side. So both are in what? Parallel. And these two are in what? Feedback. These two are in feedback. So next step is step number 3 is reduce any parallel blocks. Parallel ఏది G1 and G2 and feedback blocks. What are those feedback? G3 and G1 H1. Reduce cheste you will get the resultant block will be resultant. This is C and this is R. So ikkada both are in feedback parallel kabatti G1 plus G2 and these two are in feedback. So these two are in feedback. So feedback ki resultant em vastadi G3 by my negative feedback kabatti 1 plus G3 into G1 H1. G1 and H1. Okay, now final last step is step number 4. You observe this one, these two blocks are in what? Series. Those two blocks are in what? Series. So next step number 4 is you have to write inverse, reducing series blocks. So if you reduce those series blocks, then you will get the final block is what you will get here. This is R and this is C. So series kabatti you will get what? G1 plus G2 into G3 divided by 1 plus G3 G1 and H1 is the answer. Here is the end of problem. Okay, here is the end of problem.
Now if you observe this one, in this particular third problem, he has not given ready-made series blocks or parallel blocks. Now to get అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం ఆగిపోతుంది. సో హియర్ ఓన్లీ లాజిక్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఒకటేమా, రూల్ నెంబర్ 1 సిరీస్ బ్లాక్స్, రూల్ నెంబర్ 2 ప్యారలల్ బ్లాక్స్, రూల్ నెంబర్ 3 ఫీడ్బ్యాక్. సిరీస్ ఉంటే ప్రోడక్ట్, ప్యారలల్ ఉంటే అడిషన్, అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే G/1 + GH అని చెప్పుకున్నాం. ఒకవేళ అలా రెడీమేడ్గా ఉంటే డైరెక్ట్ రాసిస్తాం, వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ లేకుంటే మనము యూ నీడ్ టు అప్లై ద నెక్స్ట్ రూల్స్. అవి ఏమేమి రూల్స్ అంటే, మేబీ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. టేక్ ఆఫ్ పాయింట్, ఏది అడ్డం ఉంటే అది తీసేస్తాం. మనము రోడ్ పైన పోతుంటాము, ఏదైనా మనకు అడ్డం వస్తే ఏం చేస్తాం, తీసేస్తాం, పక్కకు తప్పి ముందుకు దోసుకొని వెళ్ళిపోతాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే G1 అండ్ G2కి ఇక్కడ ఈ తోక అడ్డం ఉంది, ఇది నేను తీసేస్తాను. తీసేస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం రూల్ నెంబర్ 7 అప్లై చేస్తాను. మూవింగ్ సమ్మింగ్ పాయింట్ మూవ్ చేస్తే ఏం చేంజెస్ అని చెప్పినాను, ఈ సిగ్నల్ వాల్యూకి మీరు ఏ బ్లాక్తో మూవ్ చేస్తే ఆ బ్లాక్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తాను. తర్వాత నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 8 అప్లై చేసిన. రూల్ నెంబర్ 8 ఏమి ఇంటర్చేంజ్ చేసినా ఏం చేంజ్, దానికి అయితే ఏం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే, ఎందుకు ఇంటర్చేంజ్ చేసిన అంటే, ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల నాకేమి ఈ రెండు ప్యారల్ అయితే ఇది ఒకటి ఫీడ్బ్యాక్, ఒకే స్టెప్, ఒక కాల్పుతో 2 పిట్టలు అన్నట్టు ఒకే స్టెప్తో రూల్ నెంబర్ 8తో యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ చేంజింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ గెటింగ్ ప్యారలల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ బ్లాక్. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్లీ ఐ అప్లైడ్ రూల్ నెంబర్ 2, that is feedback G1 and G2, and then rule number 3 feedback, that is these 2 blocks. ఆ తర్వాత ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ గా యాడ్ చేసి you will get the final answer. Okay, here is the end of my, you can take the screenshot. I'm having to conclude this class, I'm having 8 minutes of time. Let me solve one more problem myself. I'm just going with the next problem. So here is the end of my third problem. Next I'm going with the next problem. Very easy problem I will take. Now here the next problem is, find the transfer function using block diagram reduction technique. Now if you observe this particular block diagram, rather than writing, I have prepared the slides directly, don't worry. So that it will be very easy for you. So if you observe this last problem of today's class, if you observe this particular problem, the G3 and G4 are in what, parallel. So next first step is, మీరు గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా, మీరు కంపల్సరీ వర్డ్స్ లో రాయాలా ఏం చేస్తున్నా అనేది. సో యువర్ స్టెప్ నెంబర్ 1 is G3 and G4 are in parallel, అది రాయాలా. అప్లై రూల్ నెంబర్ 1, సారీ, these two are in what, series. ఇది చూడలేదు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సిరీస్ బ్లాక్స్ చూడాలా. సిరీస్ బ్లాక్స్ అనేది చూస్తే G1 and G2 ఆర్ ఇన్ సిరీస్ రాయాలా మీరు, స్టెప్ నెంబర్ 1. సో యువర్ స్టెప్ నెంబర్ 1 is, so I will take a pen. So your step number 1 is, so first step to solve the problem, step number 1. So reduce series blocks by applying rule number 1. Reduce series blocks. Em blocks avi G1 and G2 series blocks reduce cheyala by applying these two. Reduce cheste you will get the next one is, those two will become what, in series, like this, G1 and next is step number 2. You need to write what you are going. Why means, in the examination the examiner should know what you are doing. So step number 2 is, these two are em rastaramma, these two are in, apply rule number 2 to reduce, to apply rule number 2 to reduce what, G3 and G4. Apply rule number 2, reduce blocks in parallel. Em blocks avi G3 and G4, adi reduce chestam. Next step emundamma. So this one and this one both are in what, feedback. H1 is feedback with this one. So next is step number 3. Step number 3. Eliminate feedback H1.
eliminate చేస్తే what is the resultant value of H feedback elimination? G by here positive, here the positive feedback, here the positive feedback, sorry negative feedback కాబట్టి here plus 1 plus G into H, here G అంటే G1 G2 and H అంటే H1 reduce చేస్తే ఇలా వచ్చింది. Now next step number 4 is both are in what? ఈ రెండు both are in what? సిరీస్గా యాడ్ చేస్తే G1 G2 into G3 plus G4 అనేది ఇలా వస్తుంది. Now finally last step is this resultant block is in feedback with H2. Now if you observe here H2 is what? పాజిటివ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు చేసేటప్పుడు ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమో చెప్పినాను, G by 1 minus G into H. ఇక్కడ G అంటే దిస్ హోల్ టర్మ్, G అంటే దట్ హోల్ టర్మ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి దట్స్ వై హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్? మైనస్ టర్మ్ ఫర్ ద నెగిటివ్ టర్మ్. మీరు సింప్లిఫై చేస్తే G by 1 plus GH. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ G1 G2 న్యూమరేటర్లో వస్తుంది, G1 G2 into G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 H1. ఇది న్యూమరేటర్. ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 1 plus the same factor here, some xn, ఇదే same factor here into H2. సో ఇక్కడ ప్లస్ కాదు, ఏమొస్తుందమ్మా? మైనస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ 1 minus this one into this one. So simplify చేస్తే you will get what? This answer. You will get this answer. Here is the end of my today's things. Now before going to conclude the things, let me revise the things what happened in this particular class. In the next class I will be concluding this block diagram reduction technique. The next class will be the last class of this block diagram reduction techniques by solving more number of problems. So I am giving the time to all of you to solve the number of problems based upon time factor. You need to solve the problems in parallel with me in the next class. So let me go back to my first things what happened in this particular class. So yesterday's class, let me conclude today's class with this particular things, as no more further repetition will be given from the next classes. I started the block diagram in the previous class. So the main use of this block diagram is a simple way to represent and to find the transfer function. No need to remember any equations etc. Already manam equation nunchi block diagram represent chesintam like this. So ee block diagram ki single block ga represent cheste we will be getting the ratio of what? Final output by input, which gives you that the transfer function. అది అన్నమాట. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో 2 న్యూ థింగ్స్ మనకు వచ్చినాయి. ఒకటి వచ్చి సమ్మింగ్ పాయింట్ సిగ్నల్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంకోటి టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే సిగ్నల్ ని సేమ్ సిగ్నల్ వాల్యూని బయటికి తీసుకుంటుంది ఒక వైర్ నుంచి వెళ్ళే సిగ్నల్ ని. అది థింగ్స్. అండ్ టూ మోర్ న్యూ టర్మినాలజీస్, ఫార్వర్డ్ పాత్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. సిగ్నల్ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఉంటే ఫార్వర్డ్ పాత్, అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ వస్తే ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. నౌ ద 9 రూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో రూల్ నెంబర్ 1, 2, 3 మాత్రమే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి పనికి వస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ రూల్ ఈజ్ వాట్? సిరీస్గా ఉంటే ప్రోడక్ట్, అండ్ దెన్ ప్యారలల్గా ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ రిమెంబర్, ఇలా మధ్యలో ఏమైనా తోకలు ఉంటాయి, ఐదర్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అండ్ సమ్మింగ్ పాయింట్, యూ కాంట్ కన్సిడర్ దట్ బ్లాక్స్ ఆర్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే G by 1 plus GH అని చెప్పినాం. మైనస్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి ప్లస్ అండ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి ఇక్కడ మైనస్. అండ్ నెక్స్ట్, ఒకవేళ సిరీస్, ప్యారలల్ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ లో లేకుంటే యూ విల్ గో ఫర్ వాట్? షిఫ్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్, ఆర్ ఏది అడ్డం ఉంటే అది తీసేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇక్కడ ఒకవేళ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ అడ్డం ఉంది అంటే మనం ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ముందుకు జరుపుతాం. సో ముందుకు జరిపినప్పుడు ప్రోడక్ట్ చేయాలా, తర్వాత జరిపినప్పుడు డివైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా సమ్మింగ్ పాయింట్ ముందుకు జరిపినప్పుడు డివైడ్ చేయాలా, అండ్ తర్వాత జరిపినప్పుడు ప్రోడక్ట్ చేయాలి, ఆపోజిట్ టు టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. అండ్ ఫైనల్లీ మీరు స్వాప్ చేస్తే సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఏం చేంజ్ ఉండదు, అదేవిధంగా స్ప్లిట్ చేసినా ఏం చేంజ్ ఉండదు. అది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఒకటే రూల్ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ సిరీస్ బ్లాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, తర్వాత ప్యారలల్ బ్లాక్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు, తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్. సో సిరీస్ బ్లాక్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ సిరీస్ బ్లాక్స్, అవి లేకుంటే ప్యారలల్ బ్లాక్ చూస్తాం, అవి లేకుంటే ఫీడ్బ్యాక్ బ్లాక్ చూస్తాం. ఈ 3 లేకుంటే మనము సమ్మింగ్ పాయింట్ ఆర్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ రీఅరేంజ్ చేసుకొని మనము సిరీస్గా లేదంటే ప్యారలల్గా తెచ్చుకొని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు అప్లై రూల్ నెంబర్ 1. ఒకవేళ ఉంటే
అది లేదా పాసిబుల్ లేనప్పుడు రూల్ నెంబర్ 2 ప్యారలల్గా చేస్తాం. అది కూడా లేకుంటే వీ విల్ గో ఫర్ వాట్ ఫీడ్బ్యాక్ లైక్ దిస్. అది కూడా లేకుంటే దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ వాట్ నెక్స్ట్ రూల్స్, రూల్ నెంబర్ 4 ఆర్ 5 ఆర్ 6 7 ఆర్ 8 9 బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ రిమైనింగ్ 6 రూల్స్ అనేది మనము పోవచ్చు పోకపోవచ్చు, బట్ రూల్ నెంబర్ 1 2 అండ్ 3 అనేది కంపల్సరీ వెళ్తాం. నా అదేవిధంగా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాబ్లంలో 3 బ్లాక్స్ సిరీస్గా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. అది ప్యారలల్గా యాడ్ చేసినాం, ఆ తర్వాత సిరీస్ చేసినాం, ఆ తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ చేసినాం, ఆ తర్వాత ఫైనల్ కన్క్లూజన్ చేసినాం ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టుడే క్లాస్లో 2 more ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఐ సాల్వ్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇక్కడ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టెప్ వైజ్ రాయాలా, మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏది సిరీస్గా. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో గివెన్ ప్రాబ్లం ఈ 2 సిరీస్ ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ చేసినాం. ఆ తర్వాత ఈ 2 ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ చేసినాం. ఆ తర్వాత ఈ 2 ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ చేసినాం. ఆ తర్వాత ఈ 2 సిరీస్గా ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ చేసినాం. ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్లాక్ ఈ ప్యారలల్గా ఉంది, బట్ హియర్ ద ప్యారలల్ కాదు ఫీడ్బ్యాక్. ఈ ప్యారలల్ బ్లాక్ ఈజ్ వాట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. దట్స్ వై యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ థింగ్. సో ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ C of S by R of S is equal to G by this one for the given problem. ఇది ఇంతవరకు మనం చూసినది. హియర్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై today's class. We will be continue the same thing in the next class. Thank you.